Hello everyone. Today we are going to learn how to find cube root of a number in Vedic Maths within 3 seconds. మనం ఈ వీడియోలో క్యూబ్ రూట్ ని 3 seconds లో ఎలా కనుక్కోవాలో తెలుసుకుందాం. Welcome to our channel Train Your Brain with Vedic Maths. For more tips and tricks on Vedic Maths, make sure you subscribe to our channel and press bell icon to get notifications immediately. Let's begin. Let's observe the cubes of the first 10 natural numbers to determine the last digit of the cubes. Cube of 1 is 1. Cube of 2 is 8. Cube of 3 is 27. Cube of 4 is 64. Cube of 5 is 125. Cube of 6 is 216. Cube of 7 is 343. Cube of 8 is 512. Cube of 9 is 729. Cube of 10 is 1000. Now we observe that all the units place of cubes are different. All the digits from 0 to 9 are present in the cubes of 1 to 10. Now we can conclude 1, 4, 5, 6, 9 and 0 repeat themselves as last digit of the cube. That is, if the cube ends in 1, then the cube root ends in 1. If the cube ends in 4, then the cube root ends in 4. If the cube ends in 5, then the cube root ends in 5. If the cube ends in 6, then the cube root ends in 6. If the cube ends in 9, then the cube root ends in 9. Cube of 2, 3, 7, 8 ends with its tens complement. If the cube ends in 2, then the last digit of the cube root is 8. If the cube ends in 3, then the last digit of the cube root is 7. If the cube ends in 7, then the last digit of the cube root is 3. If the cube ends in 8, then the last digit of the cube root is 2. To find cube root of a number, we use Vedic Subsutra Vilkonam. Vilkonam means observation. We should know that for 4, 5, 6 digit numbers, the cube roots will always be 2 digits long. Let me explain how we find cube root of a 4 digit number. Suppose we have to find out cube root of 2744. 2744 is 4 digit number. So its cube root has 2 digits. We have 3 steps to find cube root. In the first step, we make groups of 3 digits in the number starting from right. In the second step, we find out the last digit in the cube root by observing the last digit in the number. Here, last digit is 4. So the last digit of cube root is 4. In the third step, by observing the first pair of the number, we find out the first digit of the cube root. 2 is first pair of the number. 2 is lies between the two numbers, cube of 1 and cube of 2. So the first digit of tens place digit of our cube root is 1. We always go for smaller digit. Then the cube root of 2744 is 14. Let's take another example. Suppose we have to find out cube root of 46656. 46656 is 5 digit number. So its cube root has 2 digits. We have 3 steps to find cube root. In the first step, we make groups of 3 digits in the number starting from right. In the second step, we find out the last digit in the cube root by observing the last digit in the number. Here, last digit is 6. So the last digit of the cube root is 6. In the third step, by observing the first pair of the number, we find out the first digit of the cube root. 46 is first pair of number. 46 is lies between the two numbers, cube of 3 and cube of 4. So the first digit of the tens place digit of our cube root is 3. We always go for smaller digit. Then the cube root of 46656 is 36. Let's take another example. Cube root of 3375. Vilkonam Vedic Maths Sutra ద్వారా క్యూబ్ రూట్ ని క్విక్ గా కనుక్కోగలము. 3375 4 డిజిట్ నెంబర్ కాబట్టి క్యూబ్ రూట్ లో 2 డిజిట్స్ ఉంటాయి. స్టెప్ 1 లో 3375 3 డిజిట్ పేర్ గా రైట్ టు లెఫ్ట్ రాయాలి. 3375 లో లాస్ట్ డిజిట్ 5. సో క్యూబ్ రూట్ లో లాస్ట్ డిజిట్ 5. క్యూబ్స్ 1, 4, 5, 6, 9 తో ఎండ్ అయితే క్యూబ్ రూట్ లో కూడా లాస్ట్ డిజిట్ ఆ డిజిటే రిపీట్ అవుతుంది. 3375 లో ఫస్ట్ పేర్ 3. 3 క్యూబ్ 1 కి క్యూబ్ 2 కి మధ్యలో ఉంటుంది. సో క్యూబ్ రూట్ ఫస్ట్ డిజిట్ 1. Then cube root of 3375 is 15. Let's take another example. Cube root of 2,05,379. 2,05,379 6 digit number కాబట్టి క్యూబ్ రూట్ లో 2 డిజిట్స్ ఉంటాయి. స్టెప్ 1 లో 2,05,379 3 డిజిట్ పేర్ గా రైట్ టు లెఫ్ట్ రాయాలి.
2,05,379 లో లాస్ట్ డిజిట్ 9. సో క్యూబ్ రూట్ లో లాస్ట్ డిజిట్ 9. 2,05,379 లో ఫస్ట్ పేర్ 205. 205 క్యూబ్ 5 కి క్యూబ్ 6 కి మధ్యలో ఉంటుంది. సో క్యూబ్ రూట్ ఫస్ట్ డిజిట్ 5. దెన్ cube root of 2,05,379 is 59. Let's take another example. Suppose we have to find out cube root of 3,73,248. In the first step, we make groups of 3 digits in the number starting from right. In the second step, 8 is last digit of the cube. So the last digit of cube root is 2. In the third step, 373 is first pair of the number. 373 is lies between the two numbers cube of 7 and cube of 8. So the first digit of tens place digit of cube root is 7. We always go for smaller digit. Then the cube root of 3,73,248 is 72. Let's take another example. Suppose we have to find out cube root of 6,81,472. In the first step, we make groups of 3 digits in the number starting from right. In the second step, 2 is last digit of the cube. So the last digit of cube root is 8. In the third step, 681 is first pair of the number. 681 is lies between the two numbers cube of 8 and cube of 9. So the first digit of the tens place digit of cube root is 8. We always go for smaller digit. Then the cube root of 6,81,472 is 88. Let's take another example. Cube root of 2,50,047. 2,50,047 6 digit నెంబర్ కాబట్టి క్యూబ్ రూట్లో 2 డిజిట్స్ ఉంటాయి. స్టెప్ 1లో 2,50,047ని 3 డిజిట్ పేర్గా రైట్ టు లెఫ్ట్ రాయాలి. 2,50,047లో లాస్ట్ డిజిట్ 7. సో క్యూబ్ రూట్లో లాస్ట్ డిజిట్ 3. క్యూబ్స్ 2, 3, 7, 8తో ఎండ్ అయితే వాటి క్యూబ్ రూట్స్ వాటి టెన్స్ కాంప్లిమెంట్తో ఎండ్ అవుతాయి. 2,50,047 ఫస్ట్ పేర్ 250. 250 క్యూబ్ 6 కి క్యూబ్ 7 కి మధ్యలో ఉంటుంది. సో క్యూబ్ రూట్ ఫస్ట్ డిజిట్ 6. దెన్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 2,50,047 ఈజ్ 63. లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 9,12,673. 9,12,673 6 డిజిట్ నెంబర్ కాబట్టి క్యూబ్ రూట్లో 2 డిజిట్స్ ఉంటాయి. 9,12,673 3 డిజిట్ పేరుగా రైట్ టు లెఫ్ట్ రాయాలి. 9,12,673లో లాస్ట్ డిజిట్ 3. సో క్యూబ్ రూట్లో లాస్ట్ డిజిట్ 7. 9,12,673లో ఫస్ట్ పేర్ 912. 912 క్యూబ్ 9 కి క్యూబ్ 10 కి మధ్యలో ఉంటుంది. సో క్యూబ్ రూట్లో ఫస్ట్ డిజిట్ 9. దెన్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 9,12,673 ఈజ్ 97. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.